Guys, can you hear my voice? Yes, madam. Okay. Right. So this is the today's lesson. It's about learning, and we have completed attitude. So this is our next topic, right? So learning means basically we learn new things to improve our competencies, knowledge, skills, and our abilities, right? So it's more than just memorizing things and recalling what we have learned. It's not just memorizing, it's more about memorizing, and it's something that we do in order to improve our competence. When it comes to definitions and what is learning, so researchers basically agree that learning is much deeper than memorization and information recall. ඉතින් අපි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ දෙයක් මතක තියාගන්න එකවත් මතක තියාගත්ත දේවල් ආයෙ ආයෙ නැවත මතක් කරන එකවත් නෙමෙයි. ඊට වඩා දෙයක් තියෙනවා මේ ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙන ගැනීම කියන concept එක ඇතුලේ. Right? So basically learning is a process. It acquired new understanding, knowledge, skills, abilities, attitudes, everything. කියන්නේ ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ අලුත් දේවල් ග්‍රහණය කරගන්න එක. ඒක දැනුම වෙන්න පුළුවන්, අපේ අලුත් චර්යා රටාවන් වෙන්න පුළුවන්, අපේ කුසලතා වෙන්න පුළුවන්, අපේ වටිනාකම් වෙන්න පුළුවන්, අපි කැමති අකමැති දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හෝ දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ අපි මොන හරි දෙයක් ග්‍රහණය කරගන්නවා කියන එකට. And also learning means it's a relatively permanent change in your behavior. It's a permanent change. අපි දෙයක් ඉගෙනගෙන අපි දැනුමෙන් සන්නද්ධ වෙනවා කියන්නේ අපේ behavior එකේ permanent change එකක් වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් ඉගෙන ගත්ත පුද්ගලයෙක් සහ ලොකු අධ්‍යාපනයක් නැති පුද්ගලයෙක්ගේ චර්යා රටාවන් දෙක ගත්තොත් අපිට එතන කැපිලා පේන විදිහ වෙනසක් තියෙනවා. ඒ මොකද ඉගෙන ගැනීමත් එක්ක මිනිස්සෙක්ගේ හැසිරීම් රටාවේ යම්කිසි වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. ඒත් ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ අපි ඉගෙන පාඩම් කරගත්තු දේවල් නැවත නැවත මතක් කරන එකටම නෙමෙයි. ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ අපි දැනුම කුසලතා ආකල්ප වගේ දේවල් ග්‍රහණය කරගන්න එකට සහ අපේ චර්යාවේ ස්ථීර වෙනසක් ඇති කරගන්න එකට. කැපී පේන වෙනසක් ඇති කරගන්න එකට තමයි අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙනුම කියලා කියන්නේ. learning කියලා කියන්නේ. Right? So deep and long lasting learning involves understanding, relating ideas and making connections between prior and new knowledge. Independent and critical thinking and ability to transfer knowledge to new and different contexts. So long-lasting learning involves understanding, relating ideas and make connections between prior and new knowledge. Always long-lasting learning make connections between the current knowledge and the previous knowledge. එතකොට අපි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේම අපි දැන් අලුත් දෙයක් ඉගෙනගෙන අපි පරණ දේවල් අමතක කරගන්න එකට නෙමෙයි. අපි එක වසරේ ඉඳන් දෙකට එද්දි දෙකේ ඉඳන් තුනට යද්දි කලින් ඒවා අමතක කරලා ඉන්න නරකයි. අපි 10 වසරට එද්දි අපිට 9 වසරේ 8 වසරේ කරපු දේවල් මතක තියෙනවා. ඒක තමයි බේස් එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ටික ටික ඇඩ්වාන්ස් වෙනවා. අපි O level ඉඳන් A level වලට එද්දි O level උගන්නපු හැමදේම අමතක කරලා අපි A level ක්ලාස් එකට යන්නේ නැහැ. O level වලින් ඉගෙන ගත්ත ටික තමයි අපේ බේස් එක වෙන්නේ. ඒතර අපි මැත්ස් කරනවා නම් අපේ O level කරපු මැත්ස් තමයි අපේ බේස් එක වෙන්නේ. එතනින් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එකේදී ඇඩ්වාන්ස් දේවල් අපි ඉගෙන ගන්න. But base we get from O level. Right? So always learning means we make connections between the old prior knowledge and the new knowledge. Learning means making connections between those two extremes. Right? So learning is a process
that leads to change, according to Ambrose. A process that leads to change. So learning helps to make a permanent change in your behavior. එක වෙනසක් ඇති කරනවා. ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ අපි දැන් ඉගෙනීම තුලින් අපිට ලැබෙන්නේ අපි දැන් ඉන්න තත්ත්වයට වඩා මොකක් හෝ වෙනසක් නේ. අපි නිකම්ම ඉගෙන ගන්න නැහැ. දැන් ඉන්න තත්ත්වයටත් වඩා පල්ලෙහාකට වැටෙන්නේ. අපි ඉගෙන ගන්නේ මොකක් හෝ වෙනසක් බලාපොරොත්තු වෙමින් සහ ඒ වෙනස සිද්ධ වෙන්න ඕනි positive side එකට. Right? That change should be in the positive side, not to the negative side. දැන් ඉගෙන ගන්නවා කියලා අපි හොරකම් කරන්න ඉගෙන ගන්න එක ඉගෙනීමක් නෙමෙයි. මංකොල්ලකම් ඉගෙන ගන්න එක ඉගෙනීමක් නෙමෙයි. It's a kind of learning, but it's not a positive learning. Right? You always try to learn to make a relatively permanent change to a positive side. We can change our behavior into negative side as well. But in here, we focus to change our behavior into positive side, positive learning, which occurs as a result of experience and increases the potential for improved performance and future learning. Right? So learning happens as a result of our past experiences because we always try to make connections between the past experiences and the new experiences. Right? So that will give a proper base to the future learnings as well. පරණ දේවල් වලින් පරණ ඉගෙනීම සහ අපි දැන් ඉගෙන ගන්න දේවල් දෙකම එකතු වෙලා තමයි අපි ඉස්සරහට මොන වගේ දේවල්ද ඉගෙන ගන්න කියන එකට අදාළ බේස් එක වැටෙන්නේ. අපි O level වල ඉගෙන ගත්ත දේ අපිට A level වලදී වැදගත් වෙනවා. ඒ දෙකේම දේවල් තමයි අපිට යුනිවර්සිටි යද්දී ඕනි වෙනවා. බේස් එකක් වැටෙනවා. That is it. It helps to future learnings as well. Because the base comes from your previous knowledge and your current knowledge. So the change in the learner may happen at the level of knowledge, attitude, or behavior. That change, the relative permanent change, that can happen in your knowledge aspect, or your attitude aspect, or your behavior aspect. ඒතර අපි කිව්ව වෙනස ඇති වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ චර්යාවේ ඒ වගේම දැනුමේ හෝ ඔයාගේ ආකල්පවල. ඔය කියන තුනේදීම මේ වෙනස ඇති වෙන්න පුළුවන්. Right? So as a result of learning, learners come to see concepts, ideas, or the world different. Because of learning, learners gain new things. Learners have new views about the world. අපි ඉගෙන ගත්තත් එක්කම අපි අර පරණ විදිහට හිතපු දෙයට වඩා වෙනස් වෙනවා. අපි කියන්නේ අපි පරිණත වෙද්දී අපිට දේවල් තේරෙනවා වැඩි, අපි දේවල් බලන විදිය වැඩි කියලා. පරිණත වෙනවා කියන්නේම, මැචුවර් වෙනවා කියන්නේම we learn something. With learning, with our age, with our experiences, we come into the state of maturity. ඒතර අපි කියන්නේ පරිණත වෙද්දී අපිට දේවල් තේරෙනවා වැඩි. අපිට අවුරුදු 10 දී තේරිච්ච දෙයට වඩා අවුරුදු 20 දී දේවල් තේරෙනවා වැඩි. 20 දී තේරුණාට වඩා අපිට 30 දී තේරෙනවා වැඩි. That is because of the experiences. And with the age, we get new exposures and experiences. So that will help to change our views about things. So that is a kind of learning. ටික ටික අපි ඉස්සරහට යද්දී අපි දේවල් දිහා බලනෙද්දී වෙනස් වෙනවා කියන්නේම underlying concept is learning. So as a result of learning, learner come to see concepts or the world differently, and learning is not something done to students, but rather something students themselves do. Learning should not be teacher-centric. It should be student-centric one. අපි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේම teacher දෙයක් කියන එක අහන් ඉන්න එක නෙමෙයි. It's not learning. Based on what she taught, you have to explore new things. You have to search new things, and you have to improve your understanding. Right?
උගන්නපු දේ base කරගෙන you have to find new things. You have to explore new things. So learning is not necessarily limited into what your teacher says. It's not the learning. Learning is far beyond that. Learning is something more than that. උගන්නන්න පුළුවන් සීමිත ප්‍රමාණයක්. ඒ පැය ගානේදී උගන්නන්න පුළුවන් පොඩි ප්‍රමාණයක්. හැබැයි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඒ පැය ගානේදී උගන්නන ටිකට ලිමිට් කරන එක නෙමෙයි. එතනින් එහාට ගිහින් අලුත් දේවල් හොයාගන්න එක තමයි ලර්නින් කියලා කියන්නේ. උගන්නපු ටික බේස් කරගෙන අලුත් දේවල් හොයන එක තමයි ලර්න් කරනවා කියලා කියන්නේ. ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ. නැත්තම් වෙන්නේ අර ටික කටපාඩම් කරලා එක්සෑම් එකකට ලියනවා කියන්නේ you don't learn new things. Right? So it is the direct result of how students interpret and respond to their experience. By exploring new things and by searching new things, students will be able to interpret and respond to their experiences. They can interpret. උනාම එක elaborate කරන්න පුළුවන්. සහ ඒගොල්ලන්ට ඒ දක්වන experiences වලට යාලට positive responses දක්වන්න පුළුවන්. Because they know things. They learn about things. They have the knowledge. That is the learning. So learning is something that we can do for ourselves. Not any other one can teach us learning. It's something that we have to learn. We have to explore. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න එක මට උගන්වන්න බෑ. You have to do that. මට කරන්න පුළුවන් just sharing my knowledge. That's all. Sharing knowledge is not learning. මං share කරන knowledge එක ඒක grab කරගන්න විදිහ. ඔයක interpret කරන විදිහ. ඔය තව විස්තර හොයන විදිහ. ඔය ඔක්කොම තමයි learn කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒකයි එකම විදිහට ඉගන්නුවත් දැන් ක්ලාස් එකේ 100ක් හිටියොත් lecturer ඔයාට උගන්වන්නේ එකම දේ. එකම විදිහට. හැබැයි marks එන්නේ ළමයි 100ට marks 100ක් වෙන්න පුළුවන්. එක එක්කෙනා එක එක විදිහයි. That is because of learning. ඒ 100 දෙනාම එක විදිහට ටීචර් කියන දේ grab කරගන්නේ නැහැ. එක විදිහට ඉගෙන ගන්නෙ නැහැ. එක විදිහට ඒ දේවල් මතක තියාගන්නේ නැහැ. එක විදිහට වැඩිපුර ගිහින් හොයන්නේ නැහැ. ඒ නිසායි යාළගේ marks වල difference එකක් තියෙන්නේ. නැත්නම් උගන්වන්නේ එකම ටිකනේ. එතන වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. 100ක් හිටියත් 1000ක් හිටියත් ඒ දවසේ උගන්වන්නේ එකම විදිහට 1000 දෙනාට. The difference is the way you grab that. The difference is the way you interpret that. The difference is the way you memorize that. So that is called learning. Right? So learning is something we can only do for ourselves, as I said earlier. No one can teach you the way to learn. No one can do that. It's something you have to do yourself. Learning involves far more than thinking. It involves the whole personality, senses, feelings, your intuition, beliefs, values, and fears. අපි ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ අපි හිතන දෙයටම නෙමෙයි. It's something more than thinking. එතකොට අපිට දැනෙන දේවල්, අපේ values, අපි විශ්වාස කරන දේවල් සහ intuition, our gut feelings, and our will to learn. අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන උවමනාව දැන් කොච්චර ඉගෙනුවත් වැඩක් නැහැ. Tamanට උවමනාවක් නැත්තම්. Tamanට ඕනකමක් නැත්තම්. So all these things make learning. So if we do not have the will to learn, we will not learn anything. අපිට ඕනකමක් නැත්තම් ඉගෙන ගන්න. අපිට ඒ දේ ඉගෙන ගන්න ඕන නැත්තම් අපිට කවදාවත් ඉගෙන ගන්න බෑ. මොනවා කොච්චර හොඳ ලෙක්චරර් කෙනෙක් වුණත් කොච්චර යා ලෝකෙ දින හොඳම විදිහට ඉගෙනුවත් you can't learn because you don't have that will in yourself. You should have the will, proper will to learn. උවමනාව තියෙන. That need. If we have learned, we are actually changed in some way.
අපි කොහෙන් හරි මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තොත් that will help to change ourselves. Either in your knowledge part, your attitude part, or your behavior part. So if the learning makes no difference, it can have very little significance beyond being random ideas that flow through our consciousness. Learn කරද්දී ඒ ඉගෙන ගැනීම තුලින් ඔයාගේ වෙනසක් වෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ එක්ක අපි හරියට ඉගෙනගෙන නැහැ. නැත්නම් අපි මේ වැඩේ හරියට කළා නැහැ කියන එක. ඉගෙන ගත්තොත් මොනවා හෝ දෙයක් වාගේ චේන්ජ් වෙන්න ඕනේ. එක්ක වාගේ knowledge එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. එක්ක වාගේ ආකල්ප වෙනස් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වාගේ චර්යාවේ වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නම ඕනේ. ඒ තුනෙන් එකක් මොන හරිම දෙයක් වෙන්න ඕනේ. Learning needs to meet some personal needs, and recognizing and identifying such needs enables us to evaluate whether the learning has been worthwhile and successful. The learning should meet the personal needs. So we all have our personal agenda. We all have our personal likes and dislikes. So our learning should meet our needs. Then only we can evaluate the things we have learned make sense or not. In learning, අපි ඉගෙන ගැනීම තුලින් අපේ කියනවානේ අපේ මොන හරි personal goals තියෙනවා. හිතන්න අපි එක්ක ඉගෙන ගන්නේ හොඳ job එකක්. එක්ක අපි ඉගෙන ගන්නේ හොඳට earn කරන්න බලාපොරොත්තු. එක්ක අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ මොනවටවත් නෙමෙයි අපේ knowledge එක වැඩි කරන්න ඕනේ. කමට. තව දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙන ආසාවට. එක්ක අපේ hobby එක ඉගෙන ගන්න එක. මිනිසුන්ගේ. They have their personal needs. එක්කෙනාගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනස්. එතකොට ඒ ඉගෙන ගැනීම තුලින් එයාලගේ goal එක fulfill වෙන්න ඕනේ. ඒ need එක fulfill වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් විතරයි අපිට හරියටම evaluate කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි මේ ඉගෙන ගත්ත දේ ඇත්තටම ඒක වටිනවද? ඒකෙන් අපේ ජීවිතේට මොනවා හෝ දෙයක් add වුණාද? ඒක අපිට worth කියන දේ අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ if learning needs meet your personal needs. If not, you cannot justify whether it's worthwhile, whether it's worth or not. So it should meet your personal needs. Learning. So when it comes to key principles of learning, in order to learn well, in order to do this in a better way, there should be some key principles. හරියට දෙයක් ඉගෙන ගන්න නම් අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනි දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඉගෙන ගන්නවා කියන එක හරියට කරන්න. First one is people learn best when they are treated with respect and are not talked down to or treated as ignorant. මිනිස්සු දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති මිනිස්සු දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති ඒගොල්ලන්ට ගෞරවයෙන් සලකන තැන්වල. දැන් හිතන්න ඔයා අලුත් ක්ලාස් එකකට යනවා. මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න කියලා. The lecturer is so rude. Just imagine the lecturer is so rude and he always criticizes you. Right? So you feel that your self-respect, there is no self-respect in that classroom to you. At that time, you don't feel like learning. When you feel that your self-respect is not there, you don't feel to learn. Right? අපි දෙයක් ඉගෙන ගන්න කැමති තැනකට අපි යනවා නම් ඒ තැනින් අපිට රෙස්පෙක්ට් එකක් දෙන්න ඕන. ඔය වැරද්දක් කරනවා නම් ඒ වැරද්දට බණින්න එක හෝ ඒක වෙනම දෙයක්. මම කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. අර සාමාන්‍යයෙන් ජෙනරලි තමන්ව පහත් කරලා සලකනවා නම් තමන්ට ඒ self respect එක දෙන්නේ නැත්නම් ඒ වගේ තැනක ඉගෙන ගන්න කවුරුත් කැමති නැහැ. එහෙනම් අපිට ඉගෙන ගන්න නම් ඉස්සෙල්ලාම එතනින් අපිට හොඳ respect එකක් දෙන්න ඕන. So establishing ground rules at the start of the training session will reinforce this important principle.
the organization එකක වුණත් හිතන්න training එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ training session එකේ එක එක positions වල කට්ටිය එනවා. managers ලා එන්න පුළුවන් සමහරවිට managers ලාට විතරක් තියෙන training එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් mix තියෙන training එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ managers ලාත් ඉන්නවා, executives ලාත් ඉන්නවා, officers ලාත් ඉන්නවා, ඔක්කොම ඉන්නවා. ඒ මොන training session එකක් වුණත් අපි start කරද්දී එතන training එක සෙදික් කරන්න අපි දෙයක් ඉගෙන ගන්න එකනේ, learn කරන එකනේ. එතකොට ඕනම learn කරන තැනකදී there should be some ground rules to maintain the respect of the participants. There should be some ground rules. Otherwise, the participants will feel that they don't want to learn here. Right? However, for the training to be most effective and to involve full participation, the trainer should model such exemplar behavior. And although the trainer has a big duty, the trainer should always show an exemplar behavior. The trainer should always give proper respect to candidates or to participants. The trainer has to treat them well. The trainer has to give them the proper recognition. මොකද ඒ trainer ගෙන් අර participants ලාට හොඳ trainer or lecturer or teacher or any person who disseminate knowledge or any person who gives the knowledge, that person should maintain a proper exemplar behavior. එයාට අර example එකක් වෙන චරිතයක් වෙන්න ඕනේ. කෙනෙක්ව පහත් කරන්නේ නැති, කෙනාට ගෞරවයක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම character එකක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි එතන ඉන්න participants ලාට ඉගෙන ගන්න හිතෙන්නේ එයාගේ දේවල්. Right? Second one is learning opportunities should, when possible, be linked to previous positive experience. So as I said earlier, people learn through previous experience. And they always try to make connections between previous experiences and the current one. And those two is a base for the future learning. Right? So always learning opportunities should be linked to previous positive experience. එතකොට අපිට කෙනෙක්ට දෙයක් උගන්වන්න ඕන නම් ඒ උගන්වනකොට අපි පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ එයාට මොන හරි තියෙන positive experience එකක් එක්ක relate කරන්න. අපි හිතමු අපි individual excuse me madam. Miss madam කියන එක සමහරලාට කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ madam. Okay, just let me know when I'm lagging, right? Okay ma'am. So did you all get the handout, lecture note? Yes, ma'am. Okay, so if I'm lagging continuously, just let me know. Then I will discontinue sharing the screen and normally doing the lecture, right? Okay. ඉතින් අපි කිව්වා වගේ අපි දැන් කවුරු හරි කෙනෙක්ට තනියෙන් උගන්වනවා නම් අපිට ඒ ළමයා ගැන අපි A to Z දන්නවනේ. එක්සැම්පල් එකක් කියද්දී වුණත් එතකොට අපිට එයාගේ මොකක් හරි previous එයාට තිබ්බ positive experience එකක් එක්ක relate කරලා අපිට දෙයක් උගන්වන්න පුළුවන් නම් එතකොට එයාට ඒ දේවල් මතක හිටිනවා වැඩි. එයාගේම experience එකකින් අපිට උගන්වන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ලොකු crowd එකකට කරන්න අමාරුයි. හැබැයි ඒක අපිට individual level කරන්න පුළුවන්. ඒ නැතත් අපි පුළුවන් තරම් try කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්නවා කියන එක. ඒක තමන්ට උනත් පුළුවන්. දැන් තමන්ට මොකක් හරි concept එකක් තියෙනවා නම් ඉගෙන ගන්න බලන්න ඕනේ ඒක real life එකට කොහොමද apply කරන්නේ කියන එක. ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තියෙනවා නම්. අපි හිතමු අපිට මොකක් හරි process එකක් දෙනවා නම් අපි හිතමුකෝ learning process එක කියලා. learning process එක දෙනවා නම් ඒක හැමතිස්සෙම අපි apply කරන්න ඕනේ අපේ real life එකට. මම කොහොමද මේකේ මේ steps ටික යන්නේ? එහෙනම් එතකොට මට exam එකේදී අමුතුවෙන් පාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මම ඒක real life එකට link කරලා තියෙන්නේ. ඒ මතකෙන් මට ලියන්න පුළුවන්. කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. මතක හිටිනවා වැඩි. Right? So this involves
self-awareness on the part of the learner, and understanding and empathy on the part of any facilitator. Learning can be blocked by past negative experiences. Some people who hated school cannot bear to be in a classroom situation, as an example. So then අපිට මොකක් හරි past තිබ්බනම් අර අකමැති experience එකක්, negative experience එකක්, ඒ වගේ තැනකට අපි ඉගෙන ගන්න යන්න කැමති නෑ. දැන් හිතන්න අපිට ඉස්කෝලේ ගැන තියෙන නරක idea එකක් නම් ඉස්කෝලයක් වගේ තියෙන setting එකක අපි ඉගෙන ගන්න කැමති නෑ. මොකද අපිට හිතෙනවා අර ඉස්කෝලේදී වෙච්ච දේ මට මෙතනත් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ mentality එක අපේ තියෙනවා. ඒක positive වෙන්නත් පුළුවන්, ඒක negative වෙන්නත් පුළුවන්. The previous experiences වලට link කරද්දී that experience should always be a positive experience. That is the second principle of learning. Third one is, when possible, learners should take part in the planning of learning activities. Learners should take part in the planning of learning activities. එතකොට අපි ඉගෙන ගන්නකොට අපිට දැන් අපි හිතමු ලෙක්චරර් කෙනෙක් විදිහට අපිට ළමයිව ගන්න පුළුවන් නම් lesson plan කරද්දී එයාලගේ ideas උත් අපිට ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට කොහොමද ඔයගොල්ලෝ කැමති මේක මොන විදියට කරනවද evaluations කොහොම තියනවද කැමති ඔයගොල්ලෝ කැමති quiz එකක් තියනවද නැත්නම් mid exam එකක් තියනවද we can get their ideas as well, and also we can get their ideas to plan our activities, learning activities. So that will help them to learn in a better way. So learners should be encouraged to be self-directing in terms of goal setting, since this usually improves commitment and motivation and increases participation. The හැමතිස්සෙම අපිට යාළුවව engage කරගන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ගේ commitment එක, ඒගොල්ලන්ගේ කැපවීම, යාළුවගේ motivation එක සහ ඒගොල්ලන්ගේ participation එක අපිට හොඳ level එකකින් තියාගන්න පුළුවන්. Facilitators should examine the expectations of the learners at the start of a course or session to help to encourage self-direction. Rapi Hamadisma, we have to concern about the expectations of the learner and we have to cater their needs. Yaga expectations balala, යාට ඕනි දේ අපිට දෙන්න පුළුවන් නම් that's better. But learning himself has some responsibility towards learning. Right? So people learn best when their physical environment is comfortable. අපි දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති අපේ වටේ ඉන්න අපේ environment එක හොඳයි නම් අපිට comfortable නම් දැන් අපි සමහරවිට course එකක් කරන්න යද්දි කවුරු හරි යාළුවෙක්වත් එක්කගෙන යනවා. මොකද එයාත් එක්ක ඉඳද්දි අපිට අර comfortable. අලුත් තැනකට ගිහින් අලුත් කටියක් ඉන්නවට අපි දන්නේ කෙනෙක් එක්කන් ගියාම අපිට ටිකක් lazy, අපි comfortable. ඒ වගේම තමයි ආස තැනක ඉඳලා ඔයාලට වැඩ කරන්න ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක ඔළුවට යනවා වැඩි. ඉගෙන ගන්න එකට ඔයාලට engage වෙන්න පුළුවන් probability එක වැඩි. Right? In group situations, a positive, emotional and supportive environment is also important. Individuals in groups tend to learn best when they can socialize and interact with other group members. So when it comes to groups, if individuals can engage with other people and they can socialize with the other team members, they can learn in a better way than learning independently. කටියත් එක්ක අපි socialize වෙලා ඒගොල්ලොත් එක්ක interact වෙනවා කියන්නේ අපේ knowledge එක improve වෙනවා. මොකද හැමෝගෙම ideas අපිට ලැබෙනවා. So we can make a better outcome. Right? Next one is learning activities
or delivery needs to be varied to cover the range of different learning styles and help the learner maintain interest and motivation in a classroom setting, for example, including discussions or other activities. Some sort of problem solving as a part of lesson that will enable learners to interact and engage with the subject. So we always try to make our participants engage to the subject. පුළුවන් තරම් මොන හරි ටීම් වර්ක් එකක් දීලා හරි ඒක හරි ලේසි අපි ෆිසිකල් සෙටින් එකක කරනවා නම් ඔන්ලයින් මෝඩ් වලට යන්න නැතුව අපි ෆිසිකල් ක්ලාස් රූම් එකක ඉඳලා කරනවා නම් හරිම ලේසියෙන් එන්ගේජ්මන්ට් එක බලන්න. ඒකට කට්ටියට එකතු වෙන්න පුළුවන් ගෲප් එකක් විදියට වටේ එකතු වෙලා කතා කරලා දේවල් කරන්න පුළුවන් ඇක්ටිවිටීස් වල ඉන්න පුළුවන්. So that is the advantage in a physical classroom. So you can have more better connection and more engaging activities. Instant rewards help. People learn best if the results or rewards of learning are made clear and can be demonstrated immediately after the learning experience. දැන් තවත් වෙලාවකට කට්ටියට ඉගෙන ගන්න motivation එකක් එනවා reward එක දිහා බලලා. For example, parents always rewarding their children in order to make them better, right? For example, parents tell their children that, okay, you pass this exam and I will buy you this one. I will buy you this toy if you pass this exam very well. I will give you a phone if you pass your O levels well. If you get 9As, I will give you this one. I will give you a bike or something. I will give you a phone. Anything you like. Likewise, they're rewarding in order to get their fullest contribution. Reward එකක් දීලා in return අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙයා හොඳට ඉගෙන ගනින් කියන එක. Reward එකක් දීලා අපි එයාව motivate කරනවා අර learning process එකට. So then they learn best. Self-evaluation and reflective practice is important. Learners should be encouraged to reflect on what they have learned and think about ways that they can further their knowledge. ඉගෙන ගන්න එක නිතර නිතර අපිට memorize කරන්න පුළුවන් නම් අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් අපිට practical environment එකක implement කරන්න පුළුවන් නම් අපිට අපිව self evaluate කරන්න පුළුවන් නම් අපි කොච්චර හොඳට ඉගෙන ගත්තද අපි මේ ඉගෙන ගත්ත දේ අපි එක්ක paper එකක් කරලා අපිට ලැබෙන marks වලින් අපිට අපි evaluate කරන්න පුළුවන් whether our learning process is worth or not, whether we did a good job or not. Right? So self-evaluation and reflective practice means we continuously memorizing things and iteratively memorizing things. That is important to learn in a better way. So write a note regarding this learning. Write a heading. What is learning? What is learning? Under that, write as a paragraph. Learning is defined as gaining knowledge preferences
Ma'am, REFEREN, is that? PREFERENCES. Preferences. Kamathi Deva. Okay, ma'am. Comma. Attitudes. Comma. Behavior. Comma. Understanding. Understanding. Comma. Values and skills. Values and skills. Full stop. The ability to learn is the ability to learn is The ability to learn most prominent in humans Sorry, ma'am, can you repeat it? Learn is most prominent in humans and animals. Full stop. It can result because of a single event or through repeated experiences and can be immediate and life lasting. Next paragraph. Acquiring knowledge is often associated with education
But it is a fact that it is a fact that It is a fact, F-A-C-T, fact, that it is a lifelong process. It is a lifelong process. Ma'am, it is a Lifelong process. Learning ma'am, starts. it is happening. Your voice is not clear. Something interrupting in the middle of some sentences. Okay, so I will stop sharing. And what you can do is, when I'm doing the lecture, you can refer to the lecture note which I sent. Right? Okay, ma'am. Okay. Right. Lifelong. Lifelong process. Full stop. Learning starts at birth. Learning starts at birth. Ma'am, And learning tasks. learning starts at birth and is often described as a never-ending journey. A never-ending journey as we keep on experiencing things and educating them through them THROUGH, ma'am. Is that? THROUGH, yes. Just give me 1 second.
Where did I stop? Where did I stop? Educating them through them. Okay. The next paragraph is the word has been used in. The word has been used in. The word Has been used in. Context with a deeper meaning. Context with a deeper meaning. Full stop. The ability to learn is. The ability to learn is not just thinking, not just thinking, but involves values, beliefs, feelings and sensors. Feelings and sensors. Full stop. It is not just recalling. It is not just recalling. And memorizing. And memorizing. But making connections. But making connections. Comma, critical thinking. Comma, understanding. Comma, relating ideas. Relating ideas. Comma, independent thinking. Independent thinking. And transferring knowledge to various contexts. And transferring knowledge to various contexts. Ma'am, can you repeat it? Various. Context. CONTEXTS. Next paragraph. The learner keeps on acquiring. The learner keeps on acquiring. Random and studied knowledge. Random and studied knowledge.
by gaining information, by gaining information from his perceptions and experiences, from his perceptions and experiences. Full stop. A child does not know anything. A child does not know anything about this world, about this world but he starts understanding, but he starts understanding things, things which facilitates, which facilitates, Which or which? which, 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 the gradual learning process, the gradual learning process. Separate paragraph. The ability to learn, the ability to learn has a direct impact, has a direct impact Ma'am, impact, INFACT. IMPACT, direct impact on a learner, on a learner. He gets lots of opportunities, he gets lots of opportunities to develop social and interpersonal skills, to develop social and interpersonal skills for personal and professional success, for personal and professional success.
full stop. The learner uses his experiences. The learner uses his experiences to build relationships, to build relationships that prove beneficial for him, that prove beneficial for him, Ma'am, prove prove, that. prove, ඔප්පු කරනවා, PROVE, prove, that prove beneficial for him in his life, in his life. It occurs because of several reasons, because of several reasons, like write as points. First one, when an individual, Ma'am, it's not clear. Reasons like. reasons like, then write these reasons as points. Okay. Point one Okay. is when an individual can grasp a subject. When an individual can grasp a subject. Is that draft, ma'am? DRAFT? GRASP, grasp. Second point, when a person can make sense of content, Make. make sense of content. Comma, Ma'am, spelling make sense. sense, 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 Sense. sense of Sense. content, comma, event, comma, information, or a subject, by interpreting it in his words,
Third point, when an individual can use his knowledge in combination with the skills he already possesses. Next point, when a person can do something worthwhile with the new knowledge, Ma'am, ma'am, worth, W-R-T-H. W-O-R-T-H, worthwhile. It's a one word, right? Worthwhile with the new knowledge and take ownership. Sorry, ma'am. Can you repeat that point again? When a person can do something? When a person can do something worthwhile with the new knowledge and take ownership. And take Ownership. Right. So when it comes to our lecture notes, the next one is the PAC learning cycle. PAC learning cycle means a learning cycle. PAC means P for procure, A for apply, C for consider, and T for transform. These are the short terms, right? These are the terms. So it is generally recognized that learning takes place in a repetitive cycle. So learning means it's a continuous process. It's not a 1 day, 1 week, or 1 year process. It's a continuous process. අර අපි කතාවටත් කියනවානේ මිනිහෙක් මැරෙනකම්ම දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඒ ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ඉස්කෝලේක ගිහින් පොතක ලියලා ඉගෙන ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි මිනිස්සු ඉගෙන ගන්නවා. ඒකයි නිසා එක continuously වෙන lifelong process එකක්. Ongoing repetitive process එකක්. So this PAC learning cycle has 4 stages. Right? Each letter indicates a process. So each letter indicates a stage, right? P for procure. Procure means new knowledge or abilities acquired. Procure කියන්නේ අපි දෙයක් මිලදී ගන්නවා ලබා ගන්නවා වගේ idea එකක් තියෙන්නේ. Procurement කියලා කියන්නේ මිලදී ගැනීම වලට. ඒතර procure කියලා කියන්නේ අපි මොන හරි අලුත් දෙයක්, අලුත් knowledge එකක් හරි
skill එකක් හරි anything අපි මොකක් හරි දෙයක් grab කරගන්නවා. ලබා ගන්නවා. acquire කරනවා නම් අනේ ඒක තමයි procure කියලා කියන්නේ. අලුත් knowledge එකක් ලබා ගන්න. That's the stage. First stage. Second stage is apply. The new knowledge or skill that we have already acquired, we have to practice it and we have to apply it to the real life. අපි ඉගෙන ගත්ත concept එක, අපි අලුතෙන් ඉගෙන ගත්ත concept එක, අපි ඒක practically implement කරන්න ඕන. ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැනේ. අපිට ඒක practically use කරන්න බැරි නම්, practically implement කරන්න බැරි නම් අපි කොච්චර පොතේ ලියලා ඉගෙන ගත්තත් ඒක වැඩක් නැහැ. දැන් ඔයාලා මොකක් හරි යුනිවර්සිටි එකකට ගිහින් හරි ඉන්ස්ටිටියුට් එකකින් හරි ඉගෙන ගන්න දේ ඔයාලට ඔෆිස් එකට ගිහින් ඇප්ලයි කරන්න බැරි නම් ඒ ඉගෙන ගත්ත දෙයින් වැඩක් නැහැ. ඒක ඔයාලට ඔෆිස් එකේදී හරි ඔයාගේ ගෙදර ජීවිතේදී හරි එදිනෙදා ඉන්නකොට හරි යාළුවෝ එක්ක ඉන්නකොට හරි ඉගෙන ගත්ත දේ ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. Right? That is the application part. Third one is consider. Consider means the results of the practice are evaluated or assessed. අපි මුලින්ම grab කරගත්ත දේවල් ඊට පස්සේ අපි ඒවා බැලුව apply කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපේ real life එකට ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනි අපි ඒ කරපු දේ කොච්චර සාර්ථකද කියන දේ අපි evaluate කරන්න assess කරලා බලන්න ඕනි අපි මේ apply කරපු දේ සාර්ථකද නැද්ද whether it's successful or not. Consider, we have to consider it whether it works or not. Final stage is transform. After we assess the thing, then the original knowledge or ability is modified accordingly. First we have to grab the knowledge, then we have to apply it to the real life. Next we have to assess it whether it's successful, whether it works or not. And after that we have to modify that knowledge or transform that knowledge. ඒ කියන්නේ අපි අර assess කරපු දේ මේක ඇත්තටම අපි කරපු දේ සාර්ථකද නැද්ද කියලා බැලුවට පස්සේ ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට modify කරන්න. Right? Modify කරනවා කියන්නේ අපි ඒක බලනවා ඒ අපි ඉගෙන ගත්ත දේ අපි ගත්ත දේ අපි මේක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? දැන් ඉගෙන ගත්ත දේ ඒ විදිහටම නෙමෙයි. ඉගෙන ගත්ත theory එකක් අපි බලනවා මේක change කරන්නේ කොහොමද? මේක මීට වඩා හොඳ විදිහකට කරන්නේ කොහොමද? කියලා අපි අර අලුත් ක්‍රම හොයා ගන්නවා. අපි modify කරනවා. තියෙන සත්‍යෙට වඩා අපි වෙනස් කරනවා. modify කරනවා. දැන් කාර් එකක් උනත් modify කරනවා කියන්නේ තියෙන body එක ඒ විදිහටම තියෙන එක නෙමෙයි. මොන හරි light දාලා හරි paint එකක් ගහලා හරි change කරනවා. මෙතන transform කියලා කියන්නේ අපි ඉගෙන ගත්ත දේ ඒ විදිහටම use කරන්නේ නැතුව අපි ඒක change කරනවා. Modified accordingly. So these are the 4 stages of fact learning cycle. Right? So then there's an image. So it says the 4 stages. So it's like a cycle. First we have to procure, and then we have to apply it, and then we have to consider it. That means we have to evaluate it whether it's successful or not, and finally we have to transform it and we have to find some new ways or some easy methods to apply this or change this already learned theory. The next slide is the fact cycle should help to demonstrate that learning is an iterative process. Iterative means continuously repetitive process. Iterate වෙනවා කියන්නේ අපි in Sinhala we call it පුනරාවර්තනය. නැවත නැවත වෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ අද කරාට හෙටත් කරන්න ඕන. අනිද්දාත් කරන්න ඕන. ඊළඟ අවුරුද්දෙත් කරන්න ඕන. අවුරුදු 10කින් කරන්න ඕන. නැවත නැවත කරන්න වෙන දේවල්. අපි කියන්නේ iterative expenses පුනරාවර්තන වියදම් කියලා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන නැත්නම් කොමර්ස් කරලා තියෙනවා නම් ඒක ඉගෙනගෙන. පුනරාවර්තන නැවත නැවත සිද්ධ වෙන දේවල්. එතකොට මේ ලර්නින් කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. ඒක නැවත නැවත සිද්ධ වෙනවා. අද ඉගෙනගෙන අපිට හෙට ඉගෙන ගන්න නැතුව ඉන්න බෑ. දැන් අපි උනත් දැන් ඔයාලා අවුරුදු 20 ගානක 30 ගානක 40 ගානක නම් ඔයගොල්ලන්ගේ වයසේ ප්‍රමාණයට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. ඉගෙනගෙන තියෙනවා. සහ ඉස්සරහටත් ඉගෙන ගන්න. ඒක ඉස්කෝලේක වෙන්න පුළුවන්, ඒක යුනිවර්සිටි එකක වෙන්න පුළුවන්, ඒක ගෙදරදි වෙන්න පුළුවන්. හැන අදාළ නැහැ. හැබැයි අපි ඉගෙන ගන්න. Right?
The PEC cycle should help to demonstrate that learning is an iterative process. Our learning evolves as we develop and we utilize early knowledge for later understanding. අපි ඉගෙන ගත්ත දේ අපි ඔළුවට දාගත්තු දේ අපි හරියට තේරුම් ගන්නවා. That's called learning. ඉගෙන ගන්න දේ අපි තේරුම් ගැනීම තමයි අපි learn කරනවා කියලා අපි කියන්නේ. So there are many examples of these processes in action. Usually we learn the basics of a subject before progressing to intermediate, advanced and ultimately expert level. අපි ඕන එකක් එහෙමනේ. අපි දැන් A ඉගෙනගෙන Z වලට යන්නේ. A to Z. පොඩ තමයි ඇඩ්වාන්ස් වෙන්නේ. දැන් අපි එක වසරේ හිටියා, දෙක වසරේ හිටියා, එහෙම ගිහින් තමයි අපි ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් වලට ආවේ. අතෝ අපි ඉස්කෝලේ යන පටන් ගත්ත ගමන් අවුරුද්දෙන් දෙකෙන් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් වලට ගියේ නැහැනේ. ඒ වගේ තමයි. අපි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප්, චුට්ට. මුලදී බේසික්ස් ඉගෙන ගන්නවා, ටික ටික තමයි අපි ඇඩ්වාන්ස් වෙන්නේ. right ඔයගොල්ලෝ ඩිග්‍රී එකක් කරා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ දැන් ඩිප්ලෝමා එකක් කරනවා ඊට පස්සේ කවදා හරි ඩිග්‍රී එකක් කරයි ඊට පස්සේ මාස්ටර්ස් කරා ඊට පස්සේ සමහර කටි PhDs වලට යයි. So we learn gradually, step by step. So at each stage, we build on the knowledge and experience we have already acquired. දැන් මේ හැම learning stage එකකදීම අපි step by step එදි පොඩිම තැන ඉඳලා advanced level එකට යද්දී ඒ හැම stage එකකම අපි කරන්නේ අපි එකතු කරගන්නවා knowledge තව එකතු කරගන්නවා. කියන්නේ grade 1 වලට වඩා grade 2 වලට යද්දී අපේ knowledge එක වැඩි. grade 2 වලට වඩා grade 5 වෙද්දී අපේ knowledge එක වැඩි. experience එක වැඩි. advanced level වෙද්දී experience එක වැඩි. university යද්දී තවත් experience එක වැඩි. knowledge එක වැඩි. So we grab knowledge at each stage. And we always repeat in that learning cycle. Right? එක තැන්වලදී අපි learning stage එකේදී තව knowledge එකතු කරගෙන අපි කරන්නේ මෙන්න මේ procure, apply, consider, transform කියන stages හතරට යන්නේ. Right? So write a note regarding this fact learning cycle. Heading, the fact learning cycle. Under that, right? Numerous attempts have been made to explain this process in a simple form. Full stop. The fact cycle is a continuous and ongoing series that takes place
In a repetitive cycle. In a repetitive cycle. Full stop. It is relevant to. It is relevant to all types of learning knowledge. All types of learning knowledge. All types of All types of learning knowledge. Full stop. Every human being or individual learner must pass through this cycle, when he learns new skills or knowledge. New skills or knowledge. Full stop. Important stages of the fact cycle are described below. First one, procure. Under that, right? As the name suggests, this stage of the pact cycle, Sorry, ma'am, can you repeat that? This stage of the pact cycle deals in procuring or gaining knowledge. Full stop.
In this stage, an individual gains new skills and know-how that will prove beneficial in the long run. Second one, apply. Under that, right? This stage of the pact cycle deals with the application of the acquired knowledge and skills. Full stop. The individual starts to apply the newfound knowledge to practice and become fluent. Next one, consider. Onto that, right? As the name suggests, this stage of the pact cycle deals in the evaluation
of what an individual has learned. Of what an individual has learned. So stop. It is here that the learner's knowledge and skills, are assessed to know whether they are worthwhile or not. Whether they are worthwhile or not. Last page, transform. Under that right? Sorry, ma'am. Transform. Last page. Transform. Under that right? This stage of fact cycle deals in making possible modification. Full stop. Whatever an individual has learned, and practiced has already been considered and evaluated. Full stop. Now is the time to modify the original know-how or the ability accordingly. Then write as a paragraph. The fact is a cycle. That keeps on repeating
To facilitate the process of learning, to facilitate the process of learning, effectively, good stuff. It demonstrates that gaining knowledge is an iterative process that keeps evolving Sorry, ma'am, what is that process that? that keeps evolving. 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 No, ma'am, you can you spell the word before involving? Keeps. KEEPS. Keeps evolving and advancing to better human beings. And advancing to better human beings. Right. So now we are going to talk about learning capacity. Right. Learning capacities are different from individual to individual. Not all people grab things equally. Right? Our individual learning capacity varies considerably and will depend not only on ability but also on motivation, personality, learning style, and an awareness of our own learning processes. අපි දෙයක් අපේ capacity එක, ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ අපේ ධාරිතාවය, ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය කියන එක තීරණය වෙන්නේ අපි කොච්චර හොඳට, ඒ කියන්නේ අපිට දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන හැකියාව මත විතරක් නෙමෙයි අපිට දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙන උවමනා, අපේ personality එක, අපි ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය, විදිය, ඔය හැමදේම අපි දේවල් දිහා අහන විදිය, අපේ attention එක, අපේ listening capacity එක, ඔය හැමදේම එකතු වෙලා තමයි අපේ learning capacity එක හැදෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි එකම දෙයක් කිව්වත් දෙන්නෙක්ට ඒ දේ ඒගොල්ලෝ ඔළුවට ගන්න දෙවිදිහකට වෙන්නේ ඔය හේතුව නිසා. So working on an awareness of your own learning processes means learning how to learn. First thing you have to do is you have to learn how to learn. ඉගෙන ගන්නවා කියන එක ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න එක තමයි ඉගෙන ගන්න එකේ first step එක. ඉගෙන ගන්න විදිය දන්නේ නැතුව ඉගෙනීම කරන්න බෑ. ඒතර තමන් තෝරගන්න ඕනේ තමන්ට best method එක මොකක්ද කියලා. දැන් learning styles ගත්තොත් it differs from person to person. Right? Someone like to learn in a quiet place. Someone want to learn in a noisy place. Someone want to learn with music. Someone want to learn by telling. Someone want to learn by drawing mind map. It's different, right? Some prefer visualization methods and some prefer writing methods. It differs.
එක එක්කෙනාගේ ඉගෙන ගැනීමේ ස්ටයිල් එකක් වෙනවා. සමහර කට්ටිය හයියෙන් කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් කටහඬ ඇහෙන්න ඕනේ පාඩම් කරන්න. සමහර කට්ටියට ඉන්න උදේට පාඩම් කරන්න කියලා. සමහර කට්ටිය රැට පාඩම් කරනවා. සමහර කට්ටිය චලචිත්‍ර වගේ ඇඳලා පාඩම් කරන්න ඕනේ. සමහර කට්ටිය ලියලා පාඩම් කරන්න ඕනේ. So learning style is different from person to person. So first thing you have to know is you have to learn how to learn. ඉගෙන ගැනීම ඉස්සෙල්ලාම ඔක්කොටම කලින් කරන්න ඕනේ. ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. That is the first thing. ඔයා බලන්න ඕනේ ඔයාට suitable වෙන්නේ මොන විදිහටද? ඔයාගේ method එක මොකක්ද? ඔයාගේ ක්‍රමය මොකක්ද කියලා you have to build up a unique method of yourself. Right? So in university setting, normally students are usually taught some study skills which include learning how to seek information when needed and how to use it appropriately. The university levels වලදී අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ වගේ notes දෙන්නේ නැහැ. University එකකදී ගොඩක් වෙලාවට notes දෙන්නෙම නැහැ. අපි කරන්නේ උගන්වනවා. ඉතින් ළමයා ඉගෙන ගන්නවා. refer කරන්න ඕන books ටික දෙනවා. So that's their duty to refer and write notes and everything. That's their duty. We don't give notes to them. So it's very student-centric method in university. That's different from schools and any other institutes. That's different. That's a different culture there. The psychology of learning. So learning is not a single concept. Learning includes some learning theories as well. Learn කරනවා කියන එක it's not a simple one. It's a complex process. It's a mental process. එක මනසත් එක්ක කරන ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් ඔය learn කරනවා කියන එක ඇතුලේ තියෙන මානසික ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. Psychology මනෝවිද්‍යාවක් තියෙනක ඇතුලේ. Learn කරනවා කියන එක ඇතුලේ. Right? So psychologists often define learning as a relatively permanent change in behavior as a result of experience, which I said you at the beginning of this lecture. Learning is a relatively permanent change of the behavior, or it can be a permanent change in your knowledge, attitude, even your behavior as well. The psychology of learning focuses on a range of topics related to how people learn and interact with their environment. So learning has different schools. Learn කරනවා කියද්දී ඒක evolve වෙච්ච එක schools තියෙනවා. එක theories තියෙනවා. දැන් learning theories ගත්තොත් එහෙම තියෙනවා behaviorism, cognitive learning theory, constructive learning theory, social learning theories. Likewise, learning theories are vast. Okay. So today we are going to learn about one particular school of learning called behaviorism. That's only one part. There are some other parts as well, like constructive learning, cognitive learning, social learning. It's a vast thing. Observational learning. So one of the first thinkers to study how learning influences behavior was the psychologist of John B. Watson. He's the one who invented this behaviorism concept. So he suggests that all behaviors are a result of the learning process. So behaviorism basically focuses on the idea that all behaviors are learned through interaction with the environment. මේ behaviorism කියන concept එකේදී හැමතිස්සෙම අපි focus කරන්නේ කියන්නේ මේ ඉගෙන ගන්නවා කියන දේ ලැබෙන්නේ අපි පරිසරයත් එක්ක interact කරන විදිහ අනුව කියන එක. කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න එක තීරණය වෙන්නේ ආ කොච්චර හොඳට පරිසරයත් එක්ක associate වෙනවද කියන එක. sector කියන එක. So in behaviorism, it mainly considers about the external factors which affect learning. ඒතර මේකෙදි බලන්න සමහර වෙලාවට එයාගේ ස්කූල් එකේදී එයාගේ යාළුවොත් එක්ක යාට තියෙන ප්‍රෙෂර් එක. ඒ වගේ external factors තමයි ගොඩක් consider කරන්නේ. උගන්නන ටීචර් මෙයාත් එක්ක තියෙන කොහොම relationship එකක්ද? ළමයි එක්ක තියෙන කොහොම relationship එකක්ද? ඒ study කරන environment එක කොහොමද? ඔක්කොම external factors තමයි බලන්නේ. behaviorism වලදී. කොහොමද environment එකෙන් මෙයාට මොන වගේ
impact එකක්ද තියෙන්නේ learn කරන්න කියන එක තමයි මේ behaviorism එකේදී බලන්නේ. Right? So during the first half of the 20th century, the school of thought known as behaviorism rose to dominate psychology and sought to explain the learning process. So this method comes in 20th century, early 20th, first half of the 20th century. The three major types of learning described by behavioral psychology are classical conditioning, operant conditioning, and observational learning. The behaviorism කියන එක ඇතුලේ එයා ඒ behaviorism කියන එකට අදාළ theories තුනක්, learning types තුනක් එයා develop කරා. ඒ learning types තුන තමයි classical conditioning, operant conditioning, and observational learning. behaviorism එක ඇතුලේ තියෙන clusters තුනක්. Right? Let's discuss one by one. Classical conditioning means there's a neutral stimulus and it is associated with a natural response. The classical conditioning වලදී කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් naturally තියෙන මොනවා හෝ දෙයක් තියෙනවා. අපි ඒක artificial දෙයක් එකට එකතු කරනවා, combine කරනවා. combine කරලා අපි බලනවා response එකක් එනවද නැද්ද කියන එක. I will explain it. Right? මෙහෙම කිව්වට all තමයි තේරෙන එකක් නැහැ. I will explain it later. දැනට ඒක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. classical conditioning කියන්නේ එහෙම concept එකක් කියන එක. Operant conditioning means a response is increased or decreased due to reinforcement or punishment. The classical conditioning වලදී අපි naturally තිබ්බ event එකක් තමයි ගත්තේ. ඒකට අපි artificial දෙයක් එකට එකතු කරලා අපි බැලුවා මේකෙන් මොකක් හරි relationship එකක් මේ දෙකෙන් අපිට එනවද කියන එක. ඒක තමයි classical conditioning. natural stimulus එකක් ගත්තා. හැබැයි operant conditioning වලදී අපි artificially create කරන response එක එක්ක reinforcement එකක් දීලා හරි punishment එකක් දීලා හරි කියන්නේ එක්ක reward එකක් දීලා හරි නැත්නම් punishment එකක් දීලා හරි අපි ඒ response එක වෙනස් කරනවා. ඒක එක්ක increase කරනවා නැත්නම් decrease කරනවා. අපිට ඕන විදිහට අපි condition කරගන්නවා. ඒක තමයි operant conditioning කියලා කියන්නේ. practical වලදී naturally තිබ්බ දෙයක් ගන්න. operant වලදී අපි ඒක අපිට ඕන විදිහට කරගන්නවා. වෙනස් කරගන්නවා. observational learning is simple. දැන් ඕන තරම් කවුරු හරි කෙනෙක් කරන දිහා බලන් ඉඳලා ඉමිටේට් කරන ඒවා කියනවා. දැන් පොඩි කාලේ ළමයි ඉන්න අම්මගේ විදිහට සාරිය අඳින්න ආසයි. තාත්තගේ සබත් ගාන ඇවිදින්න කැමතියි. They like to imitate their father or mother. So that is a kind of observational learning. අම්මා කෑම එකක් හදන දිහා බලන් ඉඳලා ඒ වගේ කෑම හදන්න පටන් ගන්නවා. අම්මා ඇඳුම් නවන දිහා බලලා ඒ විදිහට ඇඳුම් නවන්න පුරුදු වෙනවා. Learning by looking at other people. That is observational learning. Okay. So there's a video. Let's see whether we can play it or not. I don't know, but let's try. Let's talk about behaviorism. We begin in late 19th century Russia, where scientist Ivan Pavlov lived with his dogs. Whenever Pavlov would bring the dogs their food, they would salivate. One day, he walked into the room without food and was shocked to see that the dogs were still drooling in anticipation. What Pavlov had accidentally discovered was the concept of classical conditioning. He didn't have to do anything to make those dogs drool when they saw food. But Pavlov wondered if he did something to make the dogs think they were getting food, could he make them drool whenever he wanted to? And that's just what he did. Pavlov first identified the stimulus, the thing that caused the dog's response or behavior. In this case, the stimulus was the food because it caused the dogs to salivate. Then he paired the stimulus with a separate incident, the sound of a bell. Every time Pavlov brought the dogs food, he rang a bell. Once the dogs got used to the sound of the bell at feeding time, Pavlov tried ringing the bell without giving the dogs any food. And voila, the dogs started drooling anyway. Pavlov had successfully trained the dogs to react to the new stimulus, the ringing of the bell, the same way that they reacted to food. Classical conditioning is a learning process that inspired behaviorism. By taking an unconditioned stimulus, the food that naturally caused the dogs to salivate, and combining with
something entirely neutral, the bell, he was able to remove the first stimulus and make something that was formerly neutral elicit the conditioned response. But we'll talk about that later. John B. Watson, an American psychologist, was intrigued by Pavlov's studies. He, along with many other behavioralists in the 20th century, believed that psychology should be a science, that is, based on facts and observable measurements. He believed that human development could only be based on what one could see. Watson was famous for saying he could take any child and turn him into anyone he wanted, just by changing the child's environment. A musician, a lawyer, a businessman, a doctor, even a thief or a beggar. John Watson was most famous for his work with an 11-month-old infant named Little Albert. Although his methods would be highly unethical today, Watson made great strides in the field of behavioralism and classical conditioning. For example, Watson conditioned Little Albert to have a fear of rats, using a very similar method to the one used by Pavlov. Every time Little Albert was presented with a white rat, Watson made loud noises and startled the child and made him cry. After a while, all Watson had to do was bring the rat near Little Albert and the baby would scream and cry. In this experiment, the loud noises were considered the unconditioned stimulus. Little Albert didn't need to learn to be afraid of loud noises, just like the dogs in Pavlov's experiment didn't need to be taught to drool at the sight of food. These things provoke certain responses naturally. Therefore, Little Albert crying serves as the unconditioned response. Crying or screaming is a baby's natural response to loud noises. Likewise, drooling is a natural response for dogs that smell good food. Once Little Albert began to associate the neutral rat with the negative, loud noise, the rat became the conditioned stimulus. That is, the previously neutral object that now elicits a response. In Pavlov's experiment, this was the bell that eventually made the dogs drool. And that makes Little Albert's fear of the rats the conditioned response. Even though he wasn't afraid of rats at first, he eventually learned by associating rats with loud noises that upset it. B.F. Skinner, an American scientist born in 1904, took classical conditioning just one step further. Skinner is often called the father of operant conditioning, and he was most famous for conducting experiments with animals in his Skinner box. Like Watson, Skinner believed that psychology should be studied through a more objective lens, and that required hard evidence, observation, and experimentation. Operant conditioning is similar to classical conditioning, but by no means are the two the same. You see, operant conditioning involves changing one's behavior by use of reinforcement or punishment, which is given after a desired response. The behaviors that change in operant conditioning are voluntary. The behaviors operate on the environment to produce an outcome. It focuses on motivation, which is when someone or something has a strong reason to do something. Classical conditioning changes only the timing of the voluntary response. එතකොට දැන් අපි කතා කරේ මුලින්ම behaviorism ගැන. ඒකෙදි අපි කතා කරා three types of learning theories තියෙනවා. Classical behaviorism වල classical conditioning, operant conditioning and observational learning. Right? So behaviorism was the school of thought in psychology that sought to measure only observable behavior. Founded by John B. Watson and outlined in his seminal 13 paper, Psychology as a Behaviorist Field. මේ behaviorism කියන එකේදී හැමතිස්සෙම අපි බලන්නේ අපිට පේන behaviors ගැන විතරයි. අපිට දකින්න පුළුවන්. as දෙකට දකින්න පුළුවන් behaviors ගැන විතරයි මේ behaviorism වලදී අපි consider කරන්නේ. The behaviorist standpoint held that psychology was an experimental and objective science and that internal mental processes should not be considered because they could not be directly observed and measured. දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ මේකෙදි හැමතිස්සෙම අපි consider කරන්නේ external factors. External environment එක කොහොමද learn කරන එකට impact වෙන්නේ? How external environment impacts the learning capacity of an individual. So Watson's work included the famous Little Albert experiment, as said in the video, in which he conditioned a small child to fear a white rat. ඒක තමයි යාගේ යා මේ theory එක ගේන්න
build up කරන්න එයා කරපු experiment එක තමයි little Albert experiment කියලා කියන්නේ. Right? So let's talk about that. So this is it. Little Albert කියන පොඩි ළමෙක් හිටියා picture එකේ විදිහට. ඒතර එයාට මුලදී අපි පෙන්නුවා රැට් කෙනෙක්ව සුදු පාට රැට් කෙනෙක්ව එයා දැක්කා කියලා ඒ බබා බය වුණේ නැහැ. ඒක තමයි natural reaction response එක. ඊට පස්සේ දැන් මේ බබාට ඇහෙන්න හයියෙන් නිතියකින් ගැහුවා මේ ලොකු metal bar එකකට steel bar එකකට නිතියකින් හයියෙන් ගැහුවා. ඒතර ලොකු සද්දයක් ආවා. ඒ සද්දෙත් එක්ක බබා අඬන්න ගත්ත බය වෙලා. ඒක දෙවෙනි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් සිටුේෂන් එක. මුලදී මීයක් පෙන්නුවා එයාගේ රෙස්පොන්ස් එකක් නැහැ. එයා බය වුණේ නැහැ. එයා සාමාන්‍ය විදිහට හිටියා. ඊට පස්සේ හයියෙන් මිටියකින් ගැහුවා ස්ටීල් බාර් එකකට. ඒකට ඒ සද්දෙත් එක්ක බබා බය වුණා. ඊට පස්සේ පටන් ගත්ත කන්ඩිෂන් කරන්න. මම කියවනේ කන්ඩිෂනින් වලදී කරන්නේ නැචරලි තියෙන දෙයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකට ආටිෆිෂල් දෙයක් එකතු කරනවා. එකතු කරලා අපි බලනවා රෙස්පොන්ස් එක කොහොම වෙයිද කියලා. ඒක තමයි මේ ක්ලාසිකල් කන්ඩිෂනින් වලදී කරන්නේ. එතකොට මේ කන්ඩිෂනින් එකේදී දැන් මේ little Albert experiment is an example for classical conditioning, right? So classical conditioning falls under behaviorism. So one class of behaviorism. එතකොට දැන් මේ කන්ඩිෂනින් වලදී කරේ අර අපි කලින් ගෙනාපු මීයාවම ගෙනාවා. ඒ මීයාව තේන සැරයක් ගානේ මිටියකින් හයියෙන් ස්ටීල් බාර් එකකට ගැහුවා. දැන් ස්ටීල් බාර් එකට බබා කොහොමද බයයි? මීයාට එයා බය නැහැ. හැබැයි මීයයි ස්ටීල් බාර් එකයි දෙකම එකට පෙන්නුවා මෙතන. එතකොට එයා බය වුණා. මොකද එයා අර ස්ටීල් බාර් එකේ සද්දෙට බය නිසා එයා මීයා මේ ස්ටීල් බාර් එකයි දෙකම එකට පෙන්නුවම එයා අඬන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔහොම continuously repetitively කරා. මීයත් එනවා මීයත් එක්කම හයියෙන් සද්දෙකුත් එනවා. මීයා එද්දිම සද්දෙකුත් එනවා. ওই විදිහට continuously කරා. repetitively කරා. ඊට පස්සේ සද්ද නැති වුණත් මීයාව දැක්කත් ඒ බබා බය වුණා. ඒක තමයි අන්තිමටම කන්ඩිෂන් කරාට පස්සේ ආපු රෙස්පොන්ස් එක. සද්ද නැතත් හැමතිස්සෙම මීයාත් එක්ක සද්දෙත් තිබ්බනේ. ඒතර එකපාරක සද්ද නැතුව මීයා විතරක් වෙනවා. ඒ බබා බය වුණා. ඒතර මේකම මේ ක්ලාසිකල් කන්ඩිෂනින් දැන් මේ වොට්සන්ගේ තියරි එකම ක්ලාසිකල් කන්ඩිෂනන් වලදී ඉවාන් පාව්ලොව් කියන සයන්ටිස්ට් next slide classical condition වලදී මේ ඉවාන් පාව්ලොව් කියන එක්කෙනාගේ එයාත් කරා මේ විදිහම එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් අරක බේස් කරගෙන. right? So classical conditioning is a learning process in which an association is made between a previously neutral stimulus and a stimulus that naturally evokes a response. So එතනදී natural stimulus එකක් තිබුණා, neutral එකක් තිබුණා. එකට එකතු කරනවා artificial දෙයක්. අරකේ steel bar එක වගේ, සද්දෙන් ගහන steel bar එක වගේ. natural response එක කියලා කියන්නේ rat. මීයා. එතකොට ඒකට ආපු artificially ආපු stimulus එක condition කරපු stimulus එක තමයි steel bar එක. හැම එකකින් ගහන සද්දේ. ඒ දෙක එකතු වෙලා response එක තමයි ඒ ළමයාගේ අඬන සද්ද තමයි response එක. ඒකම බේස් කරගෙන ඉවාන් පාව්ලොව් තව එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කළා. එයා ඒක කරේ බල්ලෙක්ව අරගෙන. right? So before conditioning, what Ivan Pavlov did was he gives food to dogs, right? He gives food to dogs. Because of the smell of the food, the dogs alive. අර දැන් මුලින්ම මේකෙදිත් කරා ළමයාගේ වගේම තමයි බල්ලෙක් හිටියා. බල්ලාට කෑම දුන්නා. කෑම සුවඳට ඒ බල්ලාගේ කටි කෙල වැක්කිරෙන්න පටන් ගත්තා. ඒක තමයි රෙස්පොන්ස් එක. කෑම තමයි නියුට්‍රල් ස්ටිමියුලස් එක. ඒක දකිනවා බල්ලා. බල්ලාගේ කටින් කෙල වැටෙන එක තමයි රෙස්පොන්ස් එක. අර බබා අඬන සද්දේ වගේ බල්ලාගේ කටින් කෙල වැටෙන එක තමයි එතන රෙස්පොන්ස් එක වුනේ. ඔය විදිහට පළවෙනි පාර කරා. දෙවනි පාර කරේ කෑමත් එක්කම කෑම දෙද්දිම පොඩි විසල් එකක් එයා ඒ කියන්නේ පොඩි රින් එකක් මේ බෙල් එකක් රින් කළා. right?
කෑම එක දෙද්දිම බෙල් එකක් රින් කරනවා. ඒක තමයි second stage එක. අරකේ වගේමයි. අර මීයත් එක්ක මෙටල් බා එකෙන් එන සද්දේ වගේම තමයි මෙතනදී කෑමත් එක්කම බෙල් එකක් රින් කරා. ඔහොම continuously කරා. හරිද? ඊට පස්සේ අර විසල් එක විතරක් ශබ්ද කරලා කෑම එක නොදුන්නත් අර බල්ලාගේ කටින් කෙල වැටෙන්න පටන් ගත්තා. මුලින්ම කෑම එක දුන්නා, කෑම සුවඳට කෙල වැටුණා. ඊට පස්සේ වෙනම විසිල් එකපාරක් විසිල් එක කියන්නේ එකපාරක් බෙල් එක රින් කරා. හැබැයි බෙල් එක රින් කරා කියලා බල්ලාගේ කටින් කෙල වැක්කෙන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. මොකද ඒක කෑමක් නෙමෙයි. ඒ නිසා කෙල වැක්කෙන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. තුන්වෙනි ස්ටේජ් එක විදිහට කෑම එක දෙන හැම වෙලේම අර බෙල් එක රින් කරා. එතකොට අර බල්ලාගේ කටින් කෙල වැටෙනවා. ඒක තමයි රෙස්පොන්ස් එක. මොකද කෑම සුවඳට එයාගේ කටින් කෙල වැටෙනවා. ප්ලස් අර බෙල් එකත් රින් කරනවා. ඉතින් කෑම නැතුව බෙල් එක විතරක් රින් කරත් හතරවෙනි ස්ටේජ් එකේදී යාර පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. එයා දන්නවා කෑමත් එක්ක බෙල් එකක් හැමදාම රින් වුණා කියලා. ඉතින් හතරවෙනි ස්ටේජ් එකේදී බෙල් එක විතරක් රින් වෙද්දී යා හිතනවා බෙල් එක රින් වෙනවත් එක්කම මට කෑම එකක් හම්බෙයි කියලා හිතලා එයාගේ කටින් කෙල වැක්කිරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි කන්ඩිෂන් කරාට පස්සේ තියෙන සිටුේෂන් එක. කලින් බෙල් එක රින් වුණා කියලා යාට රෙස්පොන්ස් එකක් තිබ්බේ නෑ බල්ලගේ. හැබැයි ඊට පස්සේ කන්ඩිෂන් කරාට පස්සේ බෙල් එක රින් කරාම බල්ලට රෙස්පොන්ස් එකක් ආවා. That is called classical conditioning. Neutral එකකට artificial එකක් එකතු කරලා condition කරලා අපි රෙස්පොන්ස් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. So is that clear? Yes, ma'am, clear. Right. So the picture shows the experiment, right? Next one is operant conditioning. Operant conditioning. මේකෙදි කරේ natural stimulus එකක් නැහැ. එක්ක අපි reward එකක් දීලා හරි punishment එකක් දීලා හරි අපිට ඕන විදිහට අපි behavior එක change කරගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හොඳට perform කරන්නේ නැති ළමයෙක් ඉන්නවා නම් අම්මා කෙනෙක් ඒ ළමයාට බලිනවා. බැනලා ඒ ළමයාව එයා හොඳට perform කරන්නේ නැති behavior එක බලනවා. එයාට බැනලා හරි කොහොම හරි ඊළඟ වාරේ මේ ළමයාගේ ලකුණු ටික වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක තමයි operant conditioning කියලා කියන්නේ. learn කරන process එකක්. So operant conditioning means basically it's a process where humans and animals learn to behave in a way to obtain rewards and avoid punishment. මෙතනදී හැමතිස්සෙම මිනිස්සු සත්තු කියන දෙවර්ගෙම try කරන්නේ පුළුවන් තරම් rewards ටික අරගෙන punishments avoid කරන්න. එතකොට මෙතනදී අපිට artificially response එක control කරන්න පුළුවන්. එක්ක rewards දීලා හරි, ඒ කියන්නේ reinforcement එකකින් හරි නැත්නම් punishment එකකින් හරි. reinforce කරලා අපිට ඒ response එක improve කරන්න පුළුවන්. punishment එකක් දීලා response එක decrease කරන්න පුළුවන්. So this was firstly studied by Edward Thorndike and later by B.F. Skinner. The underlying idea behind operant conditioning is that the consequence of our actions shapes voluntary behavior. Right? So Skinner describes how reinforcement could lead to increases in behaviors where punishment would result in decreases. The මෙතනදිත් කරේ පුළුවන් තරම් rewards දීලා try කරා ඒ punishment එක improve rewards දීලා try කරා response එක improve කරන්න punishment එකක් දීලා බැලුවා response එක decrease කරන්න. දැන් උදාහරණයක් විදියට පන්ති ඉගෙන ගන්නවා. පළවෙනි දවසේ ඔයාලට අමාරු ප්‍රශ්නයක් තිබිලා ඔයා උත්සනවා ටීචර්ගෙන් ඒ ප්‍රශ්නය අහන්න. ඊට පස්සේ ඒක ඔයා ප්‍රශ්නය අහනවා. ටීචර් ඔයාව appreciate කරනවා. ඔයා ප්‍රශ්නය අහපු එකට ඔයාව appreciate කරනවා. එතකොට ඔයා motivate වෙනවා ඊළඟ දවසෙත් ඒ විදිහටම ප්‍රශ්න අහන්න. ඒ වගේම තමයි අනිත් side එක. ඔයා ප්‍රශ්නයක් අහපු වෙලාවේ පළවෙනි වතාවේ ටීචර් ඔයාට බැන්න නම් ක්ලාස් එක මැද්දේ disturb කරනවා කියලා ඔයා ආයි අර ඒ කියපු වචනේ නිසා ඔයා ආයි try කරන්නේ නැහැ ක්ලාස් එක මැද්දේ ප්‍රශ්න අහන්න. That is the operant condition.
කියන්නේ අපිට behavior එක punishment එකකින් හරි reward එකකින් හරි control කරන්න පුළුවන් කියන එක. So he also found that the timing of when reinforcements were delivered influenced how quickly a behavior was learned and how strong the response would be. A reward then a pace එක. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර speed එකකින්ද ඒ reward දෙකක් අතරේ කොච්චර gap එකක් තියනවද කියන ඒක අනුව අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් අපිට change කරන්න පුළුවන් කියනවා ඒ response එක කොහොම වෙනවද කියන එක. right? උදාහරණයක් විදිහට සමහර වෙලාවට අම්මා කෙනෙක් ළමයෙක්ට tag එකක් දෙනවා එයා term test එකක ලකුණු 80ට වඩා ගන්න හැම වෙලාවෙම. එහෙම නැත්නම් ඒ අම්මටම reward කරන්න පුළුවන් term test එකක් නෙමෙයි. එයාට කියනවා වාර 3ෙම ඔයාගේ average එක 80ට වඩා වැඩි වුණොත් subjects වල වාර 3ෙම average එක 80ට වඩා වැඩි වුණොත් මම ඔයාලට මේ gift එක අරන් දෙනවා. ඒතරට හැම 80ට වැඩියෙන් ගන්න හැම subject එකකටම reward කරන්නේ නැහැ. වාර 3ෙම average එක බලලා 80ට වඩා වැඩි නම් ඒ ළමයාට reward එකක් දෙනවා. ඒතර ඒ අනුව අපිට බලන්න පුළුවන් එයාගේ response එක change වෙන්නේ කොහොමද? අර subject එකට 80ට වැඩියෙන් ගන්න හැම වෙලෙම reward කරද්දී එයාගේ response එක strong. නැත්නම් average 80 වලට වඩා වැඩි වෙද්දී යාට reward කරද්දී එයාගේ response එක strong. We can compare based on the time in between two rewards or two reinforcements. So that is called reinforcement schedule. And there are punishment schedules as well. Okay. When it comes to the image of operant conditioning, that is the experiment done by B.F. Skinner. Then behaviorism වලදී අර Watson Albert experiment එක little Albert experiment එක සලා වගේ B.F. Skinner operant conditioning වලදී කරේ මෙන්න මේ කියන experiment එක. ඒතර මෙතනදී කරේ මීයක් හිටියා ඒ මීයාව දැම්ම පොඩි box එකකට ඒ box එකේ තිබ්බා මේවා මොනවාද buttons දෙකක්. There are two buttons in the box. One button is green one and the other button is a red one. Right? So when the rat presses the red button, it gives it a mild electric shock. Red button means a mild electric shock to rat. Green button means when the rat presses the green button, the food comes to the box. Right? හැමතිස්සෙම rat green button එක press කරොත් box එක ඇතුළට කෑම ආවා. green button එකට red button එක press කරොත් එයාට පොඩි අර electric පොඩි අර විදුලි සැරයක් චූටි එකක් වැදුනා. It's like a punishment. ඉතින් පළවෙනි වතාවේ මෙයාව box එකට දැම්මට පස්සේ මෙයා දන්නේ නැහැ. දැන් මෙයා වටේ ඇවිදිනවා, දඟලනවා, එළියට යන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට වැරදිලා මෙයාගේ අත press වෙනවා කොළ පාට බටන් එකට. වැරදිලා press වෙනවා. එතකොට මෙයා දකිනවා දැන් කෑම ආවා. box එකට කෑම ආවා කියන එක. ඉතින් ඊළඟ වතාවේ මෙයාගේ අතින් press වෙනවා රතු පාට බටන් එක. කොහොම කෑ ගහලා ඇවිදලා ඉන්නකොට එකපාරට රතු පාට බටන් එක press වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් මේ මිනිහට චූටි electric shock එකක් වදිනවා. පොඩි electrocution එක චූටි එකක් එනවා. එතකොට එයා දැනගන්නවා එහෙනම් මම රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරන්න යන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඉතින් මෙයා අර කෑම ඕනවට හැමතිස්සෙම කොළ පාට බටන් එක ක්ලික් කරා රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරන්නේ නැතුව ඉක්මනින් ඉගෙන ගත්තා රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරොත් මට මේ කරන්ට් එක වදිනවා. හැබැයි කොළ පාට බටන් එක ක්ලික් කරොත් එහෙම මට කෑම ලැබෙනවා කියන එක. ඒක තමයි ඔපරන්ට් කන්ඩිෂන්. එක්ක අපි රිවෝඩ් එකක් දීලා හරි පනිෂ්මන්ට් එකක් දීලා හරි අපිට ඕන විදිහට යාව හදා ගන්න. අර අපි කියන්නේ ළමයෙක්ට ගහලා හරි ළමයාව හදා ගන්නවා කියලා it's kind of operant condition.
punishment එකක් දීලා අපි අපිට ඕන විදිහට ඒ ළමයාගේ behavior එක අපිට ඕන විදිහට හදාගන්න. ඒක තමයි operant conditioning කියලා කියන්නේ. classical conditioning වලදී තිබ්බ natural stimulus එකකට artificial එකක් එකතු කරලා අපි response එක බැලුවා. හැබැයි operant conditioning වලදී අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ කෙලින්ම අපිට ඕන විදිහට එක්ක punishment එකක් දීලා හරි reward එකක් දීලා හරි අපිට ඕන විදිහට response එක change කරගන්න එක. When it comes to the next slide, so you know that operant conditioning has two extremes. One is reinforcement and one is punishment. Two types. The reinforcement helps to improve the behavior and punishment helps to decrease the negative behavior. So reinforcement can be positive and negative, and punishment also can be positive and negative. Positive reinforcement කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි හොඳ වැඩක් කරනවා. ඔයා ඒ හොඳ වැඩේ කරාම ඔයාට gift එකක් ලැබෙනවා. right? එතකොට ඔයා අර ඔයා try කරන ඔයාගේ behavior එක තව තව improve කරන්න. ඔයා ප්‍රශ්නයක් අහන හැම වෙලේකම teacher ඔයාව praise කරනවා. teacher ඔයාට හොඳයි කියලා. ඒක නිසා ඔයා හැමතිස්සෙම try කරනවා. පුළුවන් තරම් ප්‍රශ්න අහන්න. That is the positive reinforcement. Negative reinforcement කියලා කියන්නේ මෙතනදී ඔයාට ඕනි දේ ලබා ගන්න ඔයා ඔයාගේ තිබ්බ වැරදි හැසිරීමකින් අයින් වෙනවා. දැන් හිතන්න ඔයාට හොඳ grade එකක් ගන්න ඕනේ නිසා ඔයා වැඩිපුර අර මේ ඔයා වැඩිපුර පාඩම් කරනවා මොකද නරක grade එකක් ගන්නේ නැතුව ඉන්න. To avoid bad grades you study hard. එහෙම නැත්නම් ඒ තනිකර ඒ සිටුේෂන් එකකින්ම ඔයා අයින් වෙනවා, escape වෙනවා. තනිකර සිටුේෂන් එක remove කරනවා. As example, turning off an alarm clock by pushing the snooze button. alarm එක වදින එක නවත්තන්න ඕනකොට ඔයා snooze කරන්න ඕනි button එක press කරනවා. තනිකර ඔයා turn off කරනවා, escape කරනවා, සම්පූර්ණයෙන්ම remove කරනවා. අරකෙදී ඔයා සම්පූර්ණයෙන්ම completely remove කරන්නේ නැහැ. ඔයා කරන්නේ අර avoid කරන එක විතරයි. bad grade එකක් එනවට බය ඔයා පාඩම් කරනවා. So next one is punishment. Again, punishment is two types, positive and negative. Punishment positive means as stimuli to following behavior. Positive punishment එකක් කියලා කියන්නේ ළමෙක් මොකක් හරි වැරද්දක් කරොත් එහම අම්මා කෙනෙක් ගැහුවොත් එයා physically එයා intervene වෙනවා. ඒකට actively intervene වෙනවා. දැන් අපි ළමෙක්ට පාරක් ගැහුවා කියන්නේ අපි physically ඒ ළමයාට intervene වෙනවා. එයා කරපු වැරද්දට අපි physically මොකක් හරි දඬුවමක් එයාට දෙනවා. right? Negative කියලා කියන්නේ දැන් හිතන්න අපිට පුළුවන් මොකක් හරි games වලට addict වෙච්ච ළමෙක් ඉන්නවා නම් අපි යාගේ phone එක අරගන්නවා. ගහන්නේ බයින්නේ මුකුත් කරන්නේ නැහැ. games වලට addict වෙලා නිසා අපි phone එක එයාගෙන් ගන්න. ඒක තමයි negative punishment කියලා කියන්නේ. remove කරන එක. So that is the two types of punishment. And again, there's a video regarding the difference between classical and operant conditioning. Let's try to watch it. When we think
about learning, we often picture students in a classroom or lecture hall, books open on their desk, listening intently to a teacher or professor in the front of the room. But in psychology, learning means something else. To psychologists, learning is a long-term change in behavior that's based on experience. Two of the main types of learning are called classical conditioning and operant or instrumental conditioning. Let's talk about classical conditioning first. In the 1890s, a Russian physiologist named Ivan Pavlov did some really famous experiments on dogs. He showed dogs some food and rang a bell at the same time. After a while, the dogs would associate the bell with the food. They would learn that when they heard the bell, they would get fed. Eventually, just ringing the bell made the dog salivate. They learned to expect food at the sound of a bell. You see, under normal conditions, the sight and smell of food causes a dog to salivate. We call the food an unconditioned stimulus, and we call salivation an unconditioned response. Nobody trains a dog to salivate over some steak. However, when we pair an unconditioned stimulus like food with something that was previously neutral, like the sound of a bell, that neutral stimulus becomes a conditioned stimulus. And so classical conditioning was discovered. We see how this works with animals, but how does it work with humans? In exactly the same way. Let's say that one day you go to the doctor to get a shot. She says, "Don't worry, this won't hurt a bit," and then gives you the most painful shot you've ever had. A few weeks later, you go to the dentist for a checkup. He starts to put a mirror in your mouth to examine your teeth, and he says, "Don't worry, this won't hurt a bit." Even though you know the mirror won't hurt, you jump out of the chair and run screaming from the room. When you went to get a shot, the words, "this won't hurt a bit," became a conditioned stimulus when they were paired with the pain of the shot, the unconditioned stimulus, which was followed by your conditioned response of getting the heck out of there. Classical conditioning in action. Operant conditioning explains how consequences lead to changes in voluntary behavior. So how does operant conditioning work? There are two main components in operant conditioning: reinforcement and punishment. Reinforcers make it more likely that you'll do something again, while punishers make it less likely. Reinforcement and punishment can be positive or negative, but this doesn't mean good and bad. Positive means the addition of a stimulus, like getting dessert after you finish your veggies, and negative means the removal of an exam. Let's look at an example of operant conditioning. After eating dinner with your family, you clear the table and wash the dishes. When you're done, your mom gives you a big hug and says, "Thank you for helping me." In this situation, your mom's response is positive reinforcement if it makes you more likely to repeat the operant response, which is to clear the table and wash the dishes. Operant conditioning is everywhere in our daily lives. There aren't many things we do that haven't been influenced at some point by operant conditioning. We even see operant conditioning in some extraordinary situations. One group of scientists showed the power of operant conditioning by teaching pigeons to be art connoisseurs. Using food as a positive reinforcer, scientists have taught pigeons to select paintings by Monet over those by Picasso. When showed works of other artists, scientists observed stimulus generalization, as the pigeons chose the Impressionists over the Cubists. Maybe next they'll condition the pigeons to paint their own masterpieces. Learn. Right? Observational learning means, as I said earlier, we try to learn things by looking at other people and by imitating others. Albert Bandura is the guru of this observational learning. So under social learning theory of Albert Bandura, he suggests that in addition to learning through conditioning, people also learn through observing and imitating the actions of others. එයා කිව්වා අර වගේ කන්ඩිෂන් කරන මට අමතරව මිනිස්සු තව කෙනෙක් දිහා බලලා දේවල් ඉගෙන ගන්නවා කියන එක. ඒතකොට මුකුත් රිවෝඩ් එකක්වත් පනිෂ්මන්ට් එකක්වත් නැතුව වුණත් කෙනෙක් දිහා බලන් ඉඳලා අපි දේවල් ඉගෙන ගන්නවා කියන එක.
So 4 important elements are essential to effective observational learning. හරියට observational learning කරන්න නම් අපිට මේ දේවල් හතරක් අවශ්‍යයි. පළවෙනි දේ attention. We have to have a better attention. Right? හොඳට අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. That is the first one. Second one is motor skills. ඒ කියන දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන් කුසලතාවයක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු කවුරු හරි කෙනෙක් මහනවා කියලා මහාන එක දිහා බලන් හිටියට අපිට නිකම් ඉගෙන ගන්න බෑනේ. එයා මහාන එක දිහා බලන් ඉඳලා අපිත් මහන්න නම් අපිට මහාන හැකියාව තියෙනවා. We have to have that skill. That is the skill, motor skill. And next one is motivation. අපිට ඒක ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය උනන්දු අභිප්‍රේරණය තියෙනවා. And the memory. ඒක කරන්න අපිට මතකයක් තියෙනවා. දැන් මේ බලලා එහා පැත්ත බලද්දි කරපු දේ අමතකයි නම් අපිට observational learning කරන්න බෑ. Observational learning කියන්නේ යා කරපු දේ අපිට ඒ විදිහට මතක තියෙනවා. ආයි ඒකම කරන්න. These are the 4 basic important elements to have an observational learning. Right? So example is a child learning to make pancakes from a parent. So the process of observational learning is first one, there should be a proper attention. ඉස්සෙල්ලාම අම්මා කරන දේ දිහා බලාගෙන ඉන්න. attention එකක් තියෙනවා. අම්මා pancake හදනවා නම් ඒක දිහා ඔක්කොම කලින් බලන් ඉන්න. හොඳ attention එකකින් හොඳ අවධානය. Child concentrates on the parents making pancakes. Second one is retention. ඊළඟට යාට මතකයේ තියෙන්න ඕන අම්මා කොහොමද කරේ මොනවද දැම්මේ ingredients මොනවද දැම්මේ කොහොමද මේක කරේ කොච්චර ගානකද කරකලේ මතකයේ තියෙන්න ඕන child remembering the ingredients and procedure for making pancakes කොහොමද මුලින්ම පිටි යනලා මොකද්ද කරේ ඒ පිළිවෙල මතක තියෙන්න ඕන step by step memory එකක් තියෙන්න ඕන කරපු විදිහ third one is reproduction දැන් බලන් හිටපු එක මෙයාට කරන්න ඕනේනේ. එහෙනම් කරන්න ආයි පුළුවන් වෙනවා. අර බලන් හිටපු දේ ඉමිටේට් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් අම්මා පෑන්කේක් හදනවා බලන් හිටියා නම් ඊළඟ දවසේ එයාට කිචන් එකට ගිහිල්ලා ඒ විදිහට පෑන්කේක් හදන්න එයා try කරන්න ඕනේ. Child being old enough to be able to use the necessary kitchen equipment. Next one is motivation. The child wanting to be able to make pancakes. දැන් ඔය කොච්චර බලන් හිටියත් මොනවා කරත් වැඩක් නැහැ. යාට ඒ pancake එක තනියෙන් හදන්න උවමනාවක් නැහැ. බලන් හිටියට වැඩක් නැහැ උවමනාවක් නැත්තම්. එහෙනම් ඒක practice කරන්න නැහැ. Reinforcement. Praise being given for making the pancake. So personal pleasure from eating the pancake. සමහරවිට දැන් අම්මා හදපු විදිහ බලන් ඉඳලා pancake හදුවම ගෙදර ඔක්කොම රසයි කියන. It's a kind of reinforcement. ඉතින් නැත්තම් කවුරුත් මුදුත් කිව්වේ නැතත් Tamanට එක කෑවම දැනෙනවා නම් රසයි කියලා සහ Taman අර pancake කෑමෙන් ලැබෙන සතුට තමයි reinforcement එක වෙන්නේ. So these are the 5 steps of observational learning. Right? Next one is applications of observational learning. Application. අපිට මේ observational learning කියන එක කොයි වෙලාවකද use කරන්න පුළුවන්. First one is pro-social behavior. Observational learning කියන එක අපිට හොඳ පැත්තට use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු කෑමක් හදන දිහා බලන් ඉඳලා කෑමක් හදනවා. නැත්නම් කවුරු හරි හොඳට වැඩ කරන දිහා බලන් ඉඳලා තමනුත් හොඳට වැඩ කරන්න හිතා ගන්න. පන්තියේ bright student කෙනෙක් දිහා බලලා තමනුත් ඒ වගේ හොඳට පාඩම් කරනවා කියලා හිතන එක. තමන්ගේ කවුරු හරි නෑදෑ කෙනෙක් යුනිවර්සිටි ගියයි කියලා තමනුත් පාඩම් කරලා ඒ විදිහට යුනිවර්සිටි යන්න හිතා ගන්න එක. That's a pro-social behavior. Positive, constructive and helpful behavior. Right? Employee training, peaceful leaders. ඒවා අපිට ලැබෙනවා එකක් proper training එකකින් හොඳ leaders ලා ඉන්න එකෙන්. සහ අම්මලා හොඳයි නම් parents have an exemplar behavior, then the child will have a pro-social behavior.
antisocial effect. දැන් බලන් ඉඳලා නරක දේවල් ඉගෙන ගන්න කියලා ගේම්ස් ගහන්න ඕනට වඩා ඉගෙන ගන්න එක හොඳ නැහැ. කවුරු හරි කෙනෙක් හොරකම් කරන දිහා බලන් ඉඳලා අපිත් හොරකම් කරන්න පුළුවන්. That's not good. Antisocial. තව කෙනෙක් කරන නරක දිහා බලන් ඉඳලා අපිත් ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් ඒක observational learning තමයි, but it's antisocial. It's negative. මොකක් හරි abusive behavior එකක් දිහා බලන් ඉඳලා ඒක imitate කරන්න. So that is antisocial. So before watching the video, let's write a missing part of the note. I need to give you this underpacked learning cycle. There are some advantages of the learning cycle, right? Probably ඉවර කරේ එතන paragraph එක තියෙන්නේ ඒකේ මේ අතින් ලියා ගන්න. Some of the advantages of this process are as follows. Underpacked learning cycle, right? Some of the advantages of this process are as follows. First one of the major advantages is the ability to gain knowledge, and it increases your self-confidence. Second advantage, the ability to learn is considered beneficial as it boosts BOOSTS the level of competence in an individual. Third advantage, the ability to learn new things keeps a person engrossed and engaged. Engrossed, ENGROSSED. Engrossed and engaged. Full stop. It also fights boredom.
Because the person is busy. Because the person is busy. In enriching himself. In enriching himself. With various opportunities. With various opportunities. To learn something worthwhile. To learn something worthwhile. Next point. One of the major advantages is the ability to gain knowledge and learning leads to mental development. Next point. The ability and desire to learn. Keeps the brain healthy. And mind sharp. Good job. It is a continuous process. That shapes our character. And brings out the best
in ourselves. In ourselves. Next point. The ability to learn is an essential skill as it helps to learn and use practical skills that will help a person in dealing with everyday tasks. Next point. The ability to learn helps a person to discover the interest in his life. Next point. One of the major advantages is that it keeps the mind busy. And body tired so that you can get a good night's sleep. This will keep you healthy.
Last point. Learning helps a person. Learning helps a person to broaden his horizon. To broaden his horizon. Full stop. He is then equipped. He is then equipped to tackle change. To tackle change in a better frame of mind. In a better frame of mind. Right. So let's watch a video regarding Bandura's observational learning. Hi, I'm Brian Collin. Remember, the best way to study is to take practice tests. If you don't have practice tests, make your own at www.learnmytest.com and learn while you're doing it. Create an account absolutely free at www.learnmytest.com. Today's topic is on observational learning and mainly the research of Albert Bandura. Classical conditioning demonstrated that we can learn to associate certain things in our environment with a biological need, such as food or water. For example, you may get hungry, or you may learn to get hungry after seeing a McDonald's sign because you associate that sign with a Big Mac or the food that you'll eat when you go to McDonald's. Operant conditioning is the idea that you learn through the consequences of your behavior. So if you do something and something good happens, you're more likely to do that again. Whereas if you do something and something bad happens, you're less likely to do what you did again. Albert Bandura wanted to conduct a study on assessing if we can simply learn from observing or watching others, which he called observational learning. To assess observational learning, Bandura did a study with kids and a doll. The kids would watch a video of an adult interacting with a doll, and then the kids were placed in a room with the doll, and Bandura and his research team would observe how they would respond based on what they saw in the video. To begin the study, the first group of children were taken into a room where they watched a video of an adult interacting with a doll. In the video that group one watched, the adult was not being aggressive with the doll. The adult was not punching, kicking, or doing anything like that with the doll. Group two, or a separate group of children, were taken into a different room where they watched a different video of an adult interacting with the doll. In the video that group two watched, the adult was being aggressive with the doll. For example, the adult was punching, hitting, and kicking the doll. Taken into a room where they were alone with the doll, an experimenter would observe the child interacting with the doll and would record every time the child made an aggressive action towards the doll. Any time the child punched, hit, or kicked the doll, the experimenter would note it. Come as no surprise that Bandura found the group that watched the video of the adults being aggressive were more likely to be aggressive with the doll than the group that watched the adults that were not aggressive with the doll. Bandura's study and results were very influential because he demonstrated that humans can learn through observing others, not necessarily, learning through experience. And also that children can learn to be violent when it's modeled
for them on TV. Remember that the best way to study is to take practice tests. If you can't find good practice tests, create your own and learn while you do it at www.learnmytest.com. Sign up for free. If you like this video, check out our other So that's about today's session. So do you have any questions regarding today's session or any unclear area? Anything? Any unclear areas or anything to know? No, ma'am, all are clear. Right. If so, we can wind up the session. So good night, guys. Thank you. Thank you, ma'am. Good night. Good night, ma'am. Thank you.